खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha December 2nd, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Candlelight vigil held for missing Surrey teen found dead. Dozens gathered in Delta Sunday night to remember the life of an 18-year-old who had been missing for weeks. The candlelight vigil was held to say goodbye to Joseph Marco. The 18-year-old was last seen in Surrey on October 22nd, the same day authorities believe the UBC student died. The gathering was held at Marco's old high school, with many wearing shirts with his face on them. All remembered him as a bright light. Marco's older sister Brenda has offered thanks to those who helped out in the search for Joseph, saying countless days and nights were spent in the cold, in the rain, in different cities and parks trying to find him, and so many people have continued to let me know how loved and cared for Joseph was. The cause of death is still under investigation by the coroner services. The investigation is still going on, and we will be long before we know how my brother passed away, Brenda previously shared on Facebook. Until then, we will remain shocked that my brother is no longer here to shine a light on us all, she added. Marco was a first-year kinesiology student at UBC. Loved basketball and was outgoing and adventurous, his family said when he first went missing. The Marco family has started a GoFundMe campaign to help with funeral costs, rent, groceries and other bills. 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UBC ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। Burnaby City Council to look at tougher bear spray regulations. Burnaby City Council could make it tougher for people to buy bear spray in their city. Civic politicians are set to ask staffs to look into ways to regulate it. They point to a recent committee meeting where the RCMP shared that there has been an increase in the number of incidents such as robberies where bear spray is being used. Mountie said that Chilwak was having similar problems until it brought its restrictions on the sale of bear spray. The possibility of tougher regulations comes as Vancouver restricted the sale of bear spray in that city in 2023. Vancouver's bylaw, passed anonymously by council, requires sellers to keep detailed records of all sales for a 12-month period. It also says sellers must keep bear spray locked up, request ID from anyone who buys the products, and prohibits the sale of bear spray to anyone under the age of 19. Across the country, the Albertan cities of Calgary and Edmonton have also brought in or are looking at restricting sales of bear spray in their own jurisdictions. Burnaby Council will discuss the issue Monday night. Burnaby ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਵਕ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਬੇਅਰ ਸਪਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Gas prices could go up if Canadian dollar continues to struggle, says analyst.
It's unclear where gas prices across the lower mainland are headed this week. The problem, according to the analyst at Gas Buddy, is there are several competing factors at play. We're finally seeing prices easing against at pumps across much of Canada, with most provinces seeing weekly declines as oil prices have been under pressure and rain events in the west have moved on, limiting risk to refineries, said Patrick Dehan, head of petroleum analyst at Gas Buddy. Dehan says the price of crude could drop if key oil-producing countries meeting later this week agree to boost production. For this week, all eyes will be on the previously delayed OPEC Plus meeting on Thursday. If they begin to restore oil production, oil prices could soften to the mid-60s, which could help bring more downward pressure to prices, Dehan explained. However, he also says the price could go up if the Canadian dollar continues to struggle against the US dollar. We're also be watching what happens with President-elect Donald Trump threatening tariffs on Canada and how that's negatively impacting the Canadian dollar. A weaker loonie means gas prices could be under pressure to rise. On Monday morning, most gas stations around Metro Vancouver were charging about $0.73 per litre of regular gas, about 6.5 litre lower than the same time last week and about 1.7 cents a litre lower than the same day last year. The average prices for a litre of gas in BC is closing in at $67. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਗਾਮੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ 7 ਸੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ। $1.73 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ $69 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। Police watchdog investigating shooting alleged carjacking in Vancouver. The Independent Investigations Office of BC says it is investigating a police-involved shooting that led to one man being injured in Vancouver. Around 4 a.m. Sunday, the Vancouver Police Department received a report of an alleged carjacking with a weapon of a black BMW sedan on Main Street near National Avenue. According to the IIO, the VPD says the owner of the car was a security guard who reported the car was stolen by a stranger with a knife and a broken glass bottle. Officers reportedly attempted to stop the BMW unsuccessfully before using police vehicles to bring it to a stop near the intersection of East 23rd Avenue and Slocum Street, the IIO said in a release. During the interaction, that 4 shots were fired by police. The VPD says the shooting occurred as officers were taking the driver, who they say was considered armed and dangerous, into custody. A man was taken to hospital with a non-life-threatening gunshot injury. The suspect, who has not been identified, is currently in custody and under police guard at a hospital, Vancouver police said. He is receiving treatment for an injured arm and faces multiple criminal charges for robbery, weapons and driving offences. No VPD officers were injured. The IIO is an independent police watchdog agency that investigates all officer-related incidents involving serious harm or death. Anyone with information is asked to call the IIO witness line at 1-855-446-8477. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ IIO ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
गोली है जिहड़ी वो भी चली, जिस दे कारण एक व्यक्ति नूं जिहड़ा हस्पताल जरिए इलाज पहुँचाया गया, जिसनूं कि नॉन लाइफ थ्रैटनिंग इंजरी सन। पर उसकी हुण उसदे उत्ते दस्सिया ना तो नशर नहीं किया गया, पर उसका पिछोकड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुर्मां दे नाल संबंधित है। और पुलिस का यह कहना कि किसी व्यक्ति पास इसके मतलब कोई भी जानकारी हो तो वो IIO नूं जां वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल संपर्क जरूर पैदा करन। Making Yaletown unaffordable, realtor faces threats over Vancouver billboard. A billboard displaying the words "Making Yaletown unaffordable" since 2005 has resulted in a Vancouver realtor facing threats online. Ian Watt with Heller Mort Realty is behind the billboard that popped up outside Rogers Arena. The words have left a bad taste with users on social media who claim the billboard is insensitive and makes fun of people who can't afford to live in the area. In an email, Watt says the sign's message is meant to be an ironic. He says since the billboard went up, he has had to turn off comments on his Instagram post because of threats. The realty is the government is to blame for allowing real estate to be traded like a stock for so many years instead of it being reserved as a place to reside, he said. Now, because of the government's inaction, it's become unaffordable for young people who don't have the bank of mom and dad behind them. Watt says he believes people should focus their energy on the real problem and not the guy who pointed out the problem. I was being honest about the economic landscape in Yaletown for young people, he said. वैनकूवर येलटाउन विखे एक पोस्टर के मतलब काफ़ी ज़्यादा जी चर्चा चल रही है। हुण उसने अपना पक्ष दसते हुए कहा कि निरसंदेह इहदे विच कोई शक नहीं कि जिहड़ा पोस्टर है वो एक खास तौर के उत्ते प्रबंधकी ढांचे का इस दे प्रति इस मसले के प्रति जिम्मेवारी का है कि किस प्रकार जिहड़ा येल टाउन है एक आम व्यक्ति दे अफोर्ड ना कर सकण वाली थां हो गई है। और निरसंदेह उसने यह भी कहा कि यह सुनेहा लोगों को चेतन कर ली है कि सरकारां दी अणगहली के कारण जिहड़ा एक तरीके नाल जिहड़ा घर है खरीद उसकी खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज की तरह वरती गई है, ना कि रहायश की तरह। और उसने ये गल कही है कि एक मैनू अपना जिहड़ा स्नेहे ने जिहड़े सोशल मीडिया के नाल संबंध रखने वाले उत्थों भी इस प्रकार दीयां जिहड़ियां धमकियां वाले स्नेहे ने उन्होंने भी डिलीट करना पै रहा है। Quebec suspends international adoptions amid human rights trafficking concerns. The Quebec government has suspended most new international adoption applications because of human rights and trafficking concerns. The government says in a news release the system needs to be reinforced to ensure that adoptions are free of illegal practices including abduction, sales and trafficking of children. It says the moratorium, which will be in place while it develops a stronger framework to prevent those practices and also limit adoption failures that result in children entering the child welfare system. Quebec says it's following jurisdictions around the world that have decided to limit or review international adoptions, including France, the Netherlands, Denmark, and South Korea. The Canadian government says all provinces and territories have suspended adoptions from certain countries, including Georgia, Guatemala, Liberia, Nepal, and Ukraine. Quebec says adoptions that are already underway can continue, as can the limited number of adoptions that are allowed without certified agencies. Quebec सूबे ने जी खास तौर दे उत्ते जिहड़ियां अडॉप्शनस ने कुछ कुछ खेतरां दे विचों होण वालीआं जिहड़ियां अडॉप्शन एप्लीकेशनस ने उन्हां नूं लैण तों बंदिश लगा दी है। पर नाल दी नाल इस गल का भी खुलासा किया गया है कि जिहड़ियां एप्लीकेशन पहला हन वो उस प्रकार उन्हां ते काम है जिहड़ा जारी रहेगा। उन्हां दा कहना है कि यह फैसला कुछ कु गिणे मिथे थावां ने उत्थों तां करके लिया गया क्योंकि उन्हां दी कारगुजारी दे उत्ते सरकार नूं होर ज़्यादा तिखी नज़र छाणबीन पुछाण करन दी जरूरत है। और उन्हां दा यह भी कहना है कि अडॉप्शन के खेतर नूं राह बना के इस्तेमाल करके ਜਿਹੜੀਆਂ गलत कारगुजारियां ਨੂੰ अंजाम दिता जा रहा है, जिसका कि फिर उसकी ਜਿਹੜਾ चाइल्ड वैलफेयर है उस दे उत्ते ज़्यादा भार पै रहा है। और उन्होंने इन्हां गल्लां नूं स्पष्ट रूप दे विच कह दिता कि नवीं एप्लीकेशनस नहीं ले जाणीआं, जो एप्लीकेशनस इस वक्त विचार अधीन ने उन्हां उत्ते काम जारी रहेगा।
Two overseas visitors saved by North Shore rescue crews just days apart. Search and rescue crews in North Vancouver have been busy as two separate visitors from overseas needed rescuing after getting in trouble in the local backcountry. North Shore Rescue took to Facebook detailing their work to help the two stranded hikers. According to NSR, the first hiker was stranded on Thursday night while attempting to track Raptor Peak in the Mount Seymour backcountry. The individual, a visitor from overseas, had seen a route noted on an online hiking app and decided to try it. Unfortunately, he seriously underestimated the difficulty of what was required. An official trail that is essentially full mountaineering conditions in the current season. After 8 or so hours of hiking, he was tired, soaked, hypothermic, and the sun was setting. Very fortunately, he was able to get a 911 call out for help, NSR shared on Friday. In a stroke of luck, NSR's flight crew responded with Talon helicopters quickly as they were training nearby. The helicopter was able to hover a rescue crew on the top of Raptor, who then made their way to the subject and bring him back to the helicopter for the flight out, the team explained. On Monday, NSR explained that the second rescue that happened on Sunday night on Goat Mountain in the Gross backcountry was visually identical. This individual, a visitor from overseas, had seen two hiking routes, Kennedy Falls and Goat Mountain Ridge, on a GPS mapping app and decided to try and join them. Had he done any research beyond looking at the map, he would have realized that there is no trail and not even a route. Between the two, it is very, very rough bushwhacking combined with extremely steep stretches and cliffs, the rescue team explained. After many hours of difficulty hiking, the subject found himself wet, cold, exhausted, with no provisions left, and in a fading daylight. He called 911 for help and was fortunate to be able to get a signal. He was further fortunate as his cell had been drained of most of its battery. This individual was extremely fortunate, as readers of this page frequently hear there is no guarantee of cell service in the backcountry, especially as far as the subject was. He was extremely fortunate to be able to get a signal and be able to call 911 for help. As mentioned, he was visiting from overseas. He was staying in temporary accommodation and took the bus to Gross Mountain. No one, not even any significant other overseas this time, knew where he was or what time he was expected back. Had the subject not been able to get a call out for help, his situation would have been much more dire, the team added. NSR says that there are many lessons learned from the rescue missions. As a reminder, we share these comments not to shame neither NSR nor any other SAR team out there supports fining for rescues, but to educate in hopes that these comments will prevent future situations, NSR said. ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਰੈਸਕਿਊਸ ਨੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮੋਰ ਦੇ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਸ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ BC ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੀ 911 ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਾਊਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਸ਼ੋਰ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ BC ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। Canada adds Ansar Allah, known as Houthis, to list of terrorist groups.
Canada's federal government has listed the militant group Ansar Allah, commonly known as the Houthis, as a terrorist entity under the criminal code. In a statement released Monday, Public Safety Minister Dominic LeBlanc said the move advances efforts to fight global terrorism. Acts of violent extremism and terrorism have no place in the world, LeBlanc noted. We will continue to take action to curtail the spread of these activities internationally and to the counter threats to Canada, its citizens, and its interests around the world. Ansar Allah is an Islamic militant and political group that has been a key player in Yemen's civil war. Canadian officials say the group was waged an insurgency in the region since the early 200s and is looking to unseat the current government. Since November 2023, Ansar Allah has contributed to unrest in the Middle East through numerous attacks targeting civilian and naval vessels on the Red Sea and other waterways, as well as those against Israel. LeBlanc's office wrote in a statement, Ansar Allah is also closely linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps, Quds Force, and Hezbollah, who listed terrorist entities in Canada. Canadian officials say it is important to note the difference between the political movement known as the Houthis and the ethnic group in Yemen by the same name. The United States also listed Ansar Allah as terrorist group in January of this year. Canadian सरकार ने क्रिमिनल ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਸਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਯਮਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਆ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। Hezbollah fires at an Israeli-held border zone, the group's first strike since a ceasefire began. The Israeli military said the Lebanese militant group Hezbollah fired into a disputed border zone on Monday, its first attack since a ceasefire took hold last week, after Lebanon accused Israel of violating the truce more than 50 times in recent days. Hezbollah said its attacks was a warning to Israel over the ceasefire violations. The Israeli military said 2 projectiles were launched towards Mount Dov, a disputed Israeli-held territory known as Sheba Farms in Lebanon, where the borders of Lebanon, Syria, and Israel meet. Israel said the projectiles fell in open areas and no injuries were reported. Last Wednesday, a US and French brokered ceasefire came into effect, calling for a 60 halt in fighting, aiming to end more than a year of exchange of fire between Hezbollah and Israel. ਹੈਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਇਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿਬਾਨਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੈਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.